جهانی زن به دعوت شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست و کارزار علیه اعدام و همبستگی مبارزات مردم ایران در شهر لندن ما شاهد تظاهرات ساده فعالان زنان شهر فعالان چپ سوسیالیست و که نشانه‌های دوره‌های ستم نظام ستم شاخه و ستم این آپارتاید جنسی و جنسیتی اسلامی رو دارن در همین صفحات و در عکس‌هاشون شما نگاه کنید می‌بینید با شعار زن زندگی آزادی و جنبش زن زندگی آزادی قربانیان جنایت‌های حکومت اسلامی ایرانیان که چشم‌هاشون رو از دست دادن و جان‌هاشون رو از دست دادن رو ما شاهد بودیم. تا کسانی که ده‌ها هزار انسانی که در دهه 60 در زیر اعدام شدن، تیرباران شدن یا به توپه‌های دار سپرده شدن، مرزها نشان‌هایی و کسانی که این جمعیت رو در واقع مرزها رو نشون میده و نشانه‌هاست. بسیاری از کسانی که در اینجا دارن طرح‌های نمایشن صحبت میکنن با توریست‌ها که در میدان رفقا یکی از بزرگترین میدان‌های شهر لندن ما شاهد همیشه تظاهرات‌های بزرگ بودیم و رفت‌وآمدهای زیادی به توریست‌ها و مردم این زمینه دارد. عکس‌ها برای بسیاران این سوال رو برمی‌انگیزد که این عکس‌ها کی‌اند؟ این مادران خواهران که عکس‌هاشون هست که نشانه‌های دهه‌ها از مقاومت، دادخواهی و استقامت و بردباری و وفاداری رو نمایش می‌دهد. عکس‌ها نشانه‌هایی از زندانیان سیاسی، زندانیانی که در این دوره در زندان‌ها باز هم عکس‌های جان‌ها بسیارانی که جان‌هاشون رو از دست دادن جنبش 1401 زن و راه صلحی رو که این جنبش دارن برایش طی کنه. ما شاهد بسیاری از عکس‌هایی هستیم که شاهدان گواه مقاومتی که مردمان ایران در مقابل حکومت اسلامی نشون دادند. جان‌های شیفته‌ای که برای آزادی، برابری، انسانیت در مقابل حکومت اسلامی ایستادند و خواستند و تلاش کردند جنبش بزرگی رو سامان کنند که جنبشی وفاداری به نیروی آزادی، نیروی برابری و ما این چهره‌های بسیار متنوعی رو در اینجا می‌بینیم. جوانان، دختران و پسران از بلوچ‌ها و کردها و عرب‌ها، فارس‌ها، آدمی‌ها، بسیارانی که در این حرکت اعتراضی امروز در کنار ما هستند و 8 مارس رو در واقع در امروز پیام شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست در اینجا خونده شده و در این ما فعالان زن در ارتباط با مسئله روز جهانی زن صحبت کردن. صحبت‌هایی که دال بر یک پیگیری مداوم و مدام و پیوسته برای رهایی این روز رو به همه زنان و مردان آزادی ایران جهان تبریک می‌گویم. این روز رزمندگی، روز ایستادگی زنانی است که از کارخانه تا مزرعه، از مزرعه تا مدرسه و دانشگاه و اداره، در خیابان‌ها و کوچه‌ها، در کوه‌ها و سنگرهای مقاومت علیه نظام اسلامی، علیه آپارتاید جنسیتی، علیه بردگی مزدی، علیه بردگی جنسی جنگیدن برای آزادی و برابری. یاد همشون رو گرامی می‌داریم. درود فراوان به همه شما.
در این نبردی که برای رهایی، برای آزادی، برای برابری جنسیتی ما رو همراهی کنیم و با هم همراه باشیم در این نبرد ستودی که علیه نظام سرمایه‌داری، نظام بردگی جنسی، آپارتاید جنسیتی و نظام دینی در ایران برای آزادی، برابری و حقوق انسانی صدای زندانیان باشیم. Dear friends and comrades, welcome to today's event in honor of International Women's Day. My name is Yari, and this program has been organized by the Campaign Against Execution in Iran, London, solidarity with the workers of Iranian people. Today is not just a day of recognition, but a reminder of ongoing struggle, one that is far from over. Women across the world, and especially in Iran, have fought for decades for equality, freedom, and fundamental rights. Yet, they continue to face repression, violence, imprisonment, and even execution. In Iran, women are not only denied their most basic rights, but the regime actively seeks to erase them from public, political, and cultural life. Despite this, they have resisted on the street, behind prison walls and exiles. Today we gather to honor this resistance, to be the voice of women who have sacrificed their lives for freedom and justice, and to declare to the courageous women of Iran and the world that they are not alone. دوستان و رفقای عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز به مناسبت روز جهانی زن. خوش آمدید. من ایرانی هستم و این برنامه از سوی کارزار علیه اعدام در ایران لندن برگزار شده است، همچنین از سوی همبستگی با مبارزات مردم ایران. امروز ما نه فقط برای گرامی داشت، بلکه برای یادآوری یک مبارزه تاریخی اینجا هستیم، مبارزه‌ای که هنوز ادامه دارد. زنان در سراسر جهان و به ویژه در ایران سالهاست که برای برابری، آزادی و حقوق انسانی خود جنگیده‌اند، اما همچنان با سرکوب، خشونت، زندان و اعدام روبرو بودند. امروز گرد هم آمدیم تا این ایستادگی را ارج نهیم، صدای زنانی باشیم که زندگیشان را برای آزادی و عدالت فدا کردند. شجاع ایران و سراسر جهان اعلام کنیم که تنها نیستند. Now I'm going to read the statements of the statements by the Campaign Against Execution in Iran, London, on the occasion of the International Women's Day. We are member of the Campaign Execution in Iran, London, speaking out on International Women's Day against the systematic oppression of women in Iran and across the world. It is a day to honor the resilience of women, especially the brave women of Iran who continue to fight for their rights despite the constant threat of suppression, imprisonment, torture, and execution. Women have always played a vital role in shaping history, culture, and politics.
in Iran, they are denied even their most basic rights. Many are arrested, imprisoned, and brutally punished, facing torture and sexual violence simply for demanding freedom, speaking out, or protesting, while others fall victim to honor killing in a deeply patriarchal system. Many endure appalling prison conditions, deprived of medical care and legal support. Some like Zainab Jalalian, Nargis Mohammadi, Varisha Maradi, Fakhshan Azizi, Sharif Mohammadi, Anisha Asadullahi, and many more have spent years in solidarity confinement, subjected to psychological and physical torture, with some facing the death sentence. As advocates for freedom and justice, we demand an immediate end to execution, the release of all political prisoners, and an end to the systemic repression of women in Iran. We urge international governments and organizations to increase pressure on the Iranian regime, and we call on all freedom-loving people to stand in solidarity with the women risking their lives for justice. International Women's Day is not just another date on the calendar. It is a reminder that the fight for justice is far from over. We stand with the fearless women of Iran and the world, and will not stop until freedom, equality, and dignity belong to all. Long live freedom, long live equality, no to execution, no to torture, and no to repression. Thank you. Now I invite our comrade Sahra Bahar to come forward and read the Persian version of the statements. ما اعضای کارزار علیه اعدام در ایران شاخه لندن به مناسبت روز جهانی زن صدای خود را علیه نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران و سراسر جهان بلند می‌کنیم. این روز که نماد مبارزه برای برابری، عدالت و آزادی است، فرصتی برای یادآوری مقاومت زنان شجاع ایران است که با وجود سرکوب، شکنجه و اعدام همچنان برای حقوق انسانی خود و جامعه می جنگند. زنان همواره نقش محوری در پیشبرد جامعه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد داشتند. از مبارزات تاریخی برحق آنها، از رهایی تا جنبش‌های معاصر اخیر برای برابری جنسیتی، برای حقوقشان پیشگام تغییرات اجتماعی بودند. اما در ایران زنان نه تنها از حقوق اولیه خود محرومند، بلکه به دلایل جنسیتی، هدف سرکوب، تعرض جنسی، قتل‌های ناموسی، زندان، شکنجه و حتی اعدام قرار می‌گیرند. بسیاری از زنان به دلیل اعتراض و دفاع از حقوق بشر یا فعالیت‌های اجتماعی حبس‌های طولانی می‌شوند. آنها در شرایط غیر انسانی و بدون دسترسی به خدمات پزشکی و حقوقی در زندان‌های رژیم اسلامی به سر می‌برند. برخی همچون زینب جلالیان، نرگس محمدی، واریشه مرادی، فخشان عزیزی، شریفه محمدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری و بسیاری دیگر سالها در سلول انفرادی تحت شکنجه و خطر اعدام بودند. تنها به جرم ایستادگی در برابر حکومت ارتجاعی و زنستیز. ما به عنوان آزادی خواهان و برابری طلبان خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی تمام زندانیان سیاسی و پایان سرکوب سیستماتیک زنان هستیم.
ما از جامعه بین الملل می‌خواهیم که فشار بر دولت ایران را افزایش دهد و از تمام آزادی خواهان و برابری طلبان جهان می‌خواهیم که در راه مبارزه با ما همراه باشند. روز جهانی زن تنها یک روز نمادی نیست. این روز یادآور مبارزه‌ای است که هر روز ادامه دارد. ما به زنان شجاع ایران و جهان ادای احترام می‌کنیم و عهد می‌بندیم که تا رسیدن به آزادی، برابری و عدالت در کنارشان بایستیم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. نه به اعدام، نه به شکنجه، نه به سرکوب. Good afternoon, ladies and gentlemen. We gathered here today the anniversary of Women International Day, 28th of February 1909. American Social Party announced a specific day for the Women's Day. It took the United Nations until 1977 to accept the day as a published and recorded day for International Women's Day. Today I'm talking to you about the plight of Iranian women at the hands of the Islamic Republic since 1979. From the day one of the change of regime in February 1979, women, girls, were at the front line of fighting against the suppressive ideology and political system of Islamic Republic. Throughout 1980s, large number of young women and girls, student girls, as young as 14, 13, 17, were executed by the Islamic regime in Tehran. Under their barbaric rules, girls were raped before the execution. Under the Sharia law, the guards in prison raped these girls before the executions. And their ideology dictates this, that they want to deprive them from the right to go to heaven after they were executed. Large number of political activists, supporters of the political groups, student supporters of the political groups under the age of 24 were executed during the 10 years of 1980s. In summer 1988, large number of remaining female prisoners who had spent over 8 or 9 years in prison in Iran were executed by Islamic regime. The fight for political freedom, social freedom, freedom of assembly, similar rights and equal rights in the workplace has been gone since 1979. Iranian woman has been fighting against this regime with bare hands, with thought, with little right of any political assembly. Every single female in my country since age of 7 has been facing the absolute deprivation of civil rights. Girls from the age of 7 has to wear a specific uniforms at primary schools. Then this uniform would remain with them up to the level of intermediate school and then high school and then the normal life. Little girl, a teenage girl, an adult girl and an adult woman have been living under total repression of Islamic regime in Iran. The idea that this regime is capable of turning the pressure down and create a little less suppressive regime is a dream which never ever be idealized. The only way is to topple down this regime
as long as this regime is in power, the imprisonment of women, political prisoners, all will carry on. The National Women's Day. 48 years ago, after years of relentless struggle by women rights activists and freedom fighters worldwide, the United Nations officially recognized March 8 as International Women's Day. As we commemorate this day, we must confront a harsh reality. Women's rights are under attack more than ever in nearly every part of the world. Poverty, inequality, war, and environmental destruction are the consequences of global capitalist system in deep crisis. These crises affect all working class and marginalized communities. But due to entrenched gender inequality, women bear the heaviest burdens, facing extreme hardship and oppression. In Iran, country's authoritarian and capitalist regime enforced. However, Iranian women endure some of the most brutal and inhuman forms of discrimination. The regime imposes systemic gender oppression and sexual apartheid, stripping women of their fundamental rights and subjecting them to repression, humanitarian and subjugation. To force hijab laws, gender segregation, and restrictive policies, it seeks to control women's lives, deny them their freedom, and silence any form of resistance. But women did not stay silent. Despite the relentless repression of apartheid regime, for nearly half a century, Iranian women have been at the forefront of the fight for freedom, equality, and social justice. Their widespread pressure in current women's life freedom movement on the street, in workplaces, at schools and universities, in music, cinema, art, literature, and within family and society has been so powerful that the regime has resorted to brutal suppression. Across Iran, women continue to lead the fight against imprisonment, repression, torture, and execution. They encourage the broader struggle against violence, oppression, inequality, and discrimination. In January 2025, the United Nations reported alarming human rights abuses in Iran, including over 900 executions in the past year, at least 31 of whom were women. A sharp rise in so-called honor killing and femicides, with the regime not only failing to stop them, but actively complicit in this violence. Despite brutal repression, Iranian women continue their resistance. Even behind prison walls, other political prisoners, they have led the campaign against the death penalty for over a year, launching weekly hunger strike every Tuesday. Even in captivity, they remain powerful voices of resistance. No to all forms of sexual and gender discrimination. No to the women movement for freedom and justice. Long live freedom, long live socialism. Thank you. Thank you. Shahid was a labor activist who worked with the coordinating committee to help for workers' organization.
over a decade ago, advocated for workers' rights and social justice, but then they arrested her in 5th of December 2023, and she is in Rush prison. She's been denied to visit her son totally. She's been tortured and abused in prison. They make a big assumption against her, like a person who were against the entire country. They make it hard for her to be free, and right now she is in a very dangerous situation. We need this solidarity for Sharifa Mohammadi to be released immediately. People like Sharifa Mohammadi could be a symbol, could be a role model for solidarity, for society. But right now in Iran, any good people, any good women, any fighter for freedom and equality, they will be imprisoned and even executed. Rise for solidarity for Sharifa Mohammadi. Thank you. Barisha Moradi. Barisha Moradi is a Kurdish political activist and a member of Women Life Freedom Movement, advocating for women's rights and civil liberties in Iran. She has been linked to opposition groups arrested in 2023. She is currently imprisoned in Evin prison, charged with that means rebellion against the regime. She faces the risk of execution. Reports indicate she has been subjected to severe physical and psychological torture in solitary confinement, including denial of family and lawyer visits. فرصتی است برای تأمل در مبارزات زنان و مردان، برای دستیابی به جهانی برابر و آزاد، جهانی که در آن تمامی انسانها بدون توجه به جنسیت، نژاد، ملیت و یا عقیده از حقوق یکسان برخوردار باشند. تاریخ جنبش‌های زنان نشان داده است که با مبارزه پیگیر و اتحاد میتوان گام‌های موثری در جهت رفع ستم‌های جنسی و جنسیتی برداشت. امسال در ایران 8 مارس را در حالی گرامی می‌داریم که صدها فعال حقوق زنان در زندان به سر می‌برند و سه زن فعال مدنی و حقوق زنان به اتهامات واهی به اعدام محکوم شدند: شریفه محمدی، پخشان عزیزی و ریشه مرادی. شریفه مادری شاخه، فعال کارگری و زنان، پخشان فعال حقوق بشر و مددکار اجتماعی و ریشه مربی ورزش برای کودکان محروم و کنشگر حوزه زنان. این زنان با اتهامات واهی و بی اساس بغی توسط دادگاه‌های انقلاب تهران و رشت به اعدام محکوم شدند. آنان زنانی هستند که در برابر بی‌عدالتی ایستادند، سکوت را شکستند و راه را برای زنانی گشودند که دیگر نمیخواهند تحت ستم باشند و رویای جهانی بدون خشونت، استثمار و تحقیر را در سر دارند. امسال صدای ما علیه جنگ، زنکشی، سرکوب اقلیت‌ها و هر شکل ستم رسم از رفقا. امسال با شعار نه به اعدام و نه به زنکشی مبارزه را گسترده تر می‌کنیم. در اعتراض به حکم اعدام این 3 زن زندانی سیاسی متحد و یک صدا خواهان لغو مجازات اعدام می‌شویم. نامشان را فریاد می‌زنیم، صدایشان باشیم. اجازه ندهیم سرکوب و وحشت این مبارزه را خاموش کند. مقابل ماشین کشتاری که جان انسانها و زنان مبارز را میگیرد و با ابزار سرکوب وحشت را در جامعه میپراکند بایستیم. ما در برابر مرگ زندگی را فریاد میزنیم، در برابر سکوت اعتراض را. 8 مارس روز همه کسانی است که با آزادی باور دارند، تبعیض را تاب نمیآورند و رویای جهانی بدون خشونت، استعمار و تحقیر را در سر دارند.
کمپین دفاع از شریفه محمدی تاکید می‌کند که شریفه محمدی و تمام زنانی که برای رهایی، برابری و عدالت ایستادگی کردند باید مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه به زندان و اعدام محکوم شوند. مبارزه برای حقوق زنان نباید بهای سنگینی چون زندان و سرکوب داشته باشد. آزادی برای زنان گامی ضروری برای رسیدن به جامعه‌ای عادلانه است. در روز جهانی زنان با تلاش برای لغو مجازات اعدام به جنایات حکومتی پایان دهید. پاینده باد روز زن، زنده باد زندگی و برقرار باد آزادی. کمپین دفاع از شریفه محمدی. ممنون از همگی. Thank you so much.